So, hi everybody, welcome here. Итак, привет всем, добро пожаловать. And thank you, Lena, for translating for us. Переводить буду я, меня зовут Лена. We're starting in the same way as we usually do, Начинаем, как обычно, by the guided non-doing meditation с медитации неделания and an enlightenment activation that we call it. и то, что мы называем активация просветления. And for those who want to have the activation, you need to have the video on. И те, кто хотят получить активацию, нужно, чтобы ваше видео было включено. And I need to see your face. И мне надо ваше лицо увидеть. So we sit comfortably, Итак, садимся удобно. just landing, so to speak, on this spot. Просто, так сказать, приземляемся на этом месте. And just let this moment be as it is. И просто позволяем этому моменту быть таким, какой он есть. We're not interested in changing anything. Не интересуемся тем, чтобы изменить что-то. We're not trying anything. Ничего не пытаемся сделать. We're not searching for anything. Ничего не ищем. Not investigating. Не исследуем. Not being aware of something specific. Ничто конкретное не осознаем. Just allow this moment to be as it already is, Просто позволяем моменту быть таким, какой он уже есть. with things arising and falling within us, Все возникает и исчезает внутри нас. sensation of the body coming and going, Ощущение тела приходит и уходит. sound of this voice is coming and going, Звуки голосов приходят и уходят. and of course thoughts coming and going. И, конечно, мысли приходят и уходят. We usually are very fascinated by these things from morning to evening. Мы обычно всем этим очаровываемся с утра до вечера. This flow of phenomena rising and falling, which we gave labels. Весь этот поток ощущений с утра до вечера приходит и уходит, и мы его как-то называем. Record experiences, feelings, thoughts, labels from the thinking. Мы все эти вещи называем мыслями, чувствами и ощущениями, и эти названия дает ум. Something which is just arising and falling, replaced by something else arising and falling. Что-то, что возникает и исчезает, и за ним что-то другое исчезает, возникает и исчезает. We just allow it to come and go as it is already doing so beautifully. И мы этому позволяем приходить и уходить, так как оно уже прекрасно и делает. Not pushing anything away, Ничего не отталкиваем, not interested in anything specific which is arising. ничем конкретным не интересуемся, что возникает. We are sitting here, Просто сидим здесь, doing absolutely nothing. абсолютно ничего не делаем. And then the activation will start soon here. И скоро начнется активация.
If thoughts are trying to grab attention, Если мысли пытаются захватить внимание, we just remember the instruction. мы просто вспоминаем инструкцию. We don't push away any thoughts. Мы не отталкиваем мысли. They are also allowed to be here as they come and go. Им можно быть здесь, они приходят и уходят. We are simply not interested in them. Мы просто ими не интересуемся. And if emotions are rising, И если возникают эмоции, we don't try to fix them мы не пытаемся их исправить or run away from them. или сбежать от них. Just allow them to be here as everything else. Просто позволяем им быть здесь, так же, как всему остальному. We just allow everything to be exactly as it is right now. Мы просто позволяем всему быть именно таким, какой оно есть, прямо сейчас. Not interested in anything specific Ничем конкретным не интересуемся. and doing absolutely nothing. Абсолютно ничего не делаем.
We can take 1 or 2 minutes to come out of meditation. Можем взять 1-2 минуты, чтобы выйти из медитации. So is there anyone who has any questions or anything to share or any comments? Есть ли у кого-нибудь вопросы или чем-то поделиться, или комментарии? What should we do then? Это что нам делать? Maybe we can call God. Можем Oh, Бога we призвать. have a question from Oksana before God. Перед тем, как поговорить с Богом, у нас есть Oh, вопрос okay. от Оксаны. Hi, Oksana. Nice to see you. Привет, Оксана. Рад тебя видеть. Привет, Крис. Рада тоже видеть тебя, слышать. Hi, Chris. Nice to see you and hear you. У меня вопрос про боль в теле. Как I have a question about pain in the body. как на нее не реагировать? Или, может быть, какой-то инструмент есть для работы? How not to react to it, or maybe if there is some tool how to work with it. What kind of pain is it? Это какая боль? Но это не острая, не хирургическая, это вот там боль в спине, например. This is not so sharp pain, not from surgery. It is, for instance, pain in the back. Is there something which you can relate to the physical part of the body, so to speak? Is a physical problem with the body? Because I'm not a medical doctor, that's why I'm asking. То есть это какая-то физическая просто проблема с физическим телом. Я спрашиваю, потому что я не являюсь медицинским доктором. Or do you think that is related to some kind of psychological issues? Или ты думаешь, что это связано с какой-то психологической проблемой? Да. Do you have any idea what it can be? То есть есть ли идея, что это? У меня, я не знаю. I don't know. Is it here all the time? Она все время Or is присутствует? it coming in specific situations when you are challenged in daily life? Или она возникает в конкретных ситуациях, когда повседневная жизнь бросает какой-то вызов? Ну вот когда вызов, да, вот на вызов Yes, пошли. there is some challenge. When there is some challenge. What kind of challenge Что is it? Это какой вызов? If you want to say it here in the group, I don't know. Если ты хочешь об этом говорить в группе, не знаю. Otherwise we should take it in the individual session. Иначе мы рассмотрим это на индивидуальной сессии. Because there is, of course, a connection between thinking and the body.
Конечно, между телом и умом есть связь. Even if I know some kind of discussion around this. Хотя я знаю, что вокруг этого есть разные обсуждения. But if we leave that discussion for the moment, Но сейчас обсуждение мы оставим. we know that the thinking is having a big impact on our bodily sensations. Мы знаем, что ум имеет большое влияние на ощущение тела. If a doctor tells you that you are sick in something, Например, если тебе врач говорит, что ты болеешь, you can feel sick ты можешь почувствовать себя больной. in that area that the doctor says that you are sick. В той области, в которой тебе врач сказал, что у тебя есть болезнь. And then the doctor tells you a couple of hours, he calls you and say, oh, we have switched the measurement of the blood here. А через пару часов, например, врач тебе скажет, что это была ошибка в анализе крови. You're not sick at all. У тебя нет болезни. Suddenly you feel fantastic. И вдруг чувствуешь себя фантастически. So we know that the thinking has an impact on the body, of course. То есть, конечно, мы знаем, что ум имеет влияние на тело. It's quite complex. Это довольно сложно. So if you know what is challenging you, То есть, если ты знаешь, что это за провокация, and we can work out some tool for it, и если мы какой-то инструмент для работы с этим разработаем, maybe that it will also have an impact on your body. может быть, это изменит что-то и в твоем теле. It can be thousands of things. Это могут быть тысячи вещей разных. Or if you don't feel that we are good enough, for instance, Например, когда мы чувствуем, что мы недостаточно хорошие, maybe we want to punish ourselves. возможно, мы хотим наказать себя. It's just one example here. Это просто один из примеров. That is also an impact on the body, of course. И это, конечно, тоже может иметь влияние на тело. So it's not any general instruction we can give here. То есть мы здесь не можем дать какую-то общую инструкцию. It has to do with you and your luggage and your history and your belief system. Это имеет отношение к тебе, к тому, какой у тебя жизненный груз и система убеждений. So they think it's better that we meet in an individual session, actually. То есть фактически лучше, если мы на индивидуальной сессии встретимся. To look at it in more detail. Чтобы посмотреть на это в подробностях. Then you can be more free also to show you express everything that is around it. И тогда будет, конечно, большая свобода выражать все, что есть по поводу этого. Хорошо. Is that okay for you? Yeah. Is that okay? Yeah. Нормально? Да, конечно, да. Yeah. Yes, of course. Yes. So Pancho, you had a question. Welcome here. Добро пожаловать. So, Welcome from Mauritius, right? yeah, Mauritius. Добро пожаловать с Маврикии. Maybe I was the only one in the country who is interested in non-duality. Okay. Может быть, я вообще в этой стране It единственный, is an island кто of one заинтересован в million двойственности. people. I know. I have been there. I have been there. Здесь примерно 1 миллион человек. Да, я там был, я знаю. So what is your question? Тогда The two какой у тебя previous вопрос? days, that is on Два Friday предыдущих and дня, Saturday, I tried to пятницу и join the субботу, Zoom meeting, Непонятно. but you were not you were not present. You were not present. So there was a Zoom on Friday and Saturday. два предыдущих дня, в пятницу и субботу, я пытался присоединиться к Yes. встрече, но у меня не Yes. получилось. It Вы was. были встречи в пятницу Yeah. и субботу. But I Да, saw да, были. I saw you yesterday. Weren't you here yesterday? Ну, Yeah, я I же тебя tried to видел. join, but
I чем... was not successful. But I saw you. I Я saw- saw, пытался... It doesn't matter now. Hmm? What is your question? I saw, I, when I tried to join the Zoom meeting, I saw only my face, Okay. but But you're not there. But now you are here. Yeah, but I did the same thing. Okay. I don't And know. But now it works, right? Now it seems to work. yeah, even yesterday it worked, but on other teachers. Okay. For Okay. other teachers, it worked. Mhm. But for you, it did not work for the 2 previous days. Okay. We don't know what happened technically. Yeah. So do you have any specific questions? No. No. Okay. But No. so welcome here in the group. Welcome. And we have booked an individual session, right? We'll soon see each other individually, right? Yeah, you remember. Yeah. So thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank Thank you. you. Anyone else have any question? Есть ли у кого-нибудь еще вопросы? So should we call God then? Итак, тогда что нам Бога позвать? Well, why not? Почему бы нет? Позвоним Богу. I wonder what number he has. Но я не знаю, какой у него номер. Well, God is one, they say. Говорят, что Бог один. So maybe he has one then. То есть у него, наверное, номер один. I will try one here. Yep. Попробуй набрать один. Okay. Yes, something is happening here. Да, что-то происходит, But they don't respond. но никто не отвечает. Of course, he's very busy. Конечно, он занят. Many calling him. Очень многие ему звонят. Ah, now I hear something. О, что-то слышу теперь. You have come to God's reception. Вы попали на ресепшн Бога. Okay, good. Хорошо. For option 1, press 1 if you want to speak about God. Если вы хотите поговорить о Боге, нажмите 1. Press 2 Нажмите 2. if you want to speak to God. Если вы хотите поговорить с Богом. Press 3 Нажмите 3. if you want to emerge with God. Если вы хотите объединиться с Богом. And press 4 И нажмите 4. if you want to be God. Если вы хотите быть Богом. Okay. All these strange things here. You Хорошо, have come to странные God. вещи You происходят. have come to God's reception. Yeah, I hear you. So, the first option, Итак, первый вариант. press 1 if you want to speak about God. Нажмите 1, если хотите поговорить с Богом. Haven't we О Боге. spoken about God enough? Но мы уже так много говорили о Боге, Should we speak again about God? что опять нам говорить о Боге? No, I don't like this option. Нет, этот вариант мне не нравится. Option 2 was you want to talk to God. Вариант 2, если вы хотите поговорить с Богом. That is better. Ну, вот это лучше. Prayer. Это молитва. Does it work? Работает ли она? Please, God, give me this red Porsche I saw in the window today. Пожалуйста, Бог, дай мне красный Порш, который я сегодня видел из окна. We have been praying to God for thousands of years. Мы молились Богу тысячами лет. Prayer is not bad, actually.
В молитве ничего плохого нет фактически. Because when we pray, we first say something we wish, Потому что когда мы молимся, сначала мы говорим то, чего мы хотим, and then we get still. и потом останавливаемся. We are entering the non-doing meditation. Мы входим в медитацию неделания. And I mean, it's a lot of praise, kinds of praise, prayer of union or whatever. И я имею в виду, что вообще-то вариантов молитвы очень много всяких. It's a way to get still. It's not bad. Но это способ остановиться, быть в неподвижности, и это неплохо, If we're not talking too much. если мы не слишком много разговариваем. But does he call back, so to speak? Sorry. Does he call back, God? Но отвечает ли он нам? Option 3 then. Итак, тогда опция 3. Press 3 so for merge with God. Это о том, чтобы объединиться с Богом. Okay, but that sounds good. Хорошо, это звучит неплохо. Yeah, I want to merge with God. Да, я хочу объединиться с Богом. The only problem is that who is this one who wants to merge with God? Единственная проблема это кто этот тот, кто хочет с Богом объединиться. Where can this be found if we look? Может быть, можем его найти, если посмотрим. We have been looking here in individual sessions and group sessions and courses. We haven't found this me. Но мы искали это я на индивидуальных и групповых сессиях и на курсах, и мы не нашли это я. Who is supposed to merge with God? Кто собирается объединиться с Богом? Okay, what number 4 then? Тогда номер 4. Press number 4 if you want to be God. Нажмите 4, если вы хотите быть Богом. That sounds great. Это звучит круто. Let's take option 4, be God. Давайте опцию 4 нажмем «Быть Богом». Beep. Are you sure you want to use this option? Уверены ли вы, что вы хотите эту опцию использовать? It'll have a severe influence over the whole system. Это будет иметь огромное влияние на всю систему. Say yes, press 1. For no, press 2. А если вы выбираете «да», нажмите 1. Если нет, нажмите 2. To go back to the main menu. Нажимаем 2 и идем обратно в основное меню. No, we press 1, of course. Нет, конечно, мы 1 нажмем. 1 for be God. 1 – это стать Богом. I do it now. Сейчас я это сделаю. Beep. Hello? Алло. Oneness. Единство. Reality is one. Реальность одна. So where are you going to go to То reach есть it? куда вы собираетесь идти, чтобы достичь ее? If you are the ocean, Если вы являетесь океаном, and you are, а это так и есть, the ocean in its total silent stillness and showing itself as waves, океан, который является и неподвижностью в глубине, и показывает себя как волны. you are its unlimited presence and the story too. Вы являетесь этим безграничным присутствием и историей тоже. We don't go away from the story. Мы не уходим из истории. We just find out what is really going on. Мы просто узнаем то, что реально происходит. That I'm not the responsible person in the story.
что я не являюсь ответственной личностью в истории, that needs to fix life, которой нужно исправить жизнь, that has to do things, которая должна что-то делать and who is not good enough. и которая недостаточно хорошая. It's my fault if I'm not happy. И если я несчастлив, это моя вина. All this nonsense, Вся эта ерунда, just thoughts. просто мысли. We are not the responsible person in the story. Мы — это не ответственная личность в истории. You're this unlimited, blissful, loving being, always here. Вы являетесь безграничным любящим бытием, который всегда здесь. This being which shows itself as your personal story. Это бытие, которое показывает себя как ваша личная история. Life is one. А жизнь одна. So if there is only the ocean, Итак, если существует только океан, where are you going to go to see it? куда вы собираетесь идти, чтобы его увидеть? The very trying to see it Сама попытка увидеть его is already the ocean. уже является океаном. You're already there. Вы уже там. It's just about discovering it. Суть только в том, чтобы обнаружить это. First, by using non-doing meditation with activation to find this place inside us. Мы используем медитацию неделания и активацию просветления, чтобы обнаружить это место в себе. And then question the existence of this personal responsible me in the story. И потом ставим под вопрос существование ответственного «я» внутри личной истории. And then you discover that you are the ocean. И потом обнаруживаете, что вы являетесь океаном. Always free, beyond the story, Всегда свободным, за пределами истории, untouched by it, не затронутый этим, showing itself as a story. показывающий себя как история. Your entertainment, Ваше развлечение to be enjoyed. для того, чтобы наслаждаться. We're here to enjoy. Мы здесь для того, чтобы наслаждаться. But the very idea that I'm a responsible person that has to do things in the story is not very enjoyable. Но сама вот эта идея, что я являюсь ответственной личностью в истории, которая за все ответственна, это идея не очень-то развлекательная. It leads to struggle and suffering and worries Она ведет к страданию, борьбе и беспокойству, and negative thinking. и к негативному мышлению. But you're already there. Но вы уже там. It's just a matter of discovering it. Это надо просто обнаружить. Doma, home. Anyone who has any questions around this or any comments? Есть ли у кого-то вопросы по поводу этого или комментарии? I want to I want to tell you what Yeah. is my understanding of this whole Understanding, of God. understanding or seeing? Understanding. I just intellectual understanding so far. No glimpse, whatever. No glimpse yet. Yeah, the glimpse I want to hear about. No glimpse. But Just no- intellectual. Okay. But the intellectual understanding doesn't help so much, right? Yeah, but we must go through it. the first step. We must pass by this door first. Is it a door of understanding intellectually?
Yeah, but this is the only means. Well, maybe you can I translate to, have- to Russian here because it's Russian translation. Sorry. Sorry, Lina. Can you translate something? Хотела просто что-то сказать о своем понимании этого. Крис спросил, о понимании или о видении. Он говорит, что у него есть только интеллектуальное понимание этого, или проблески. Но даже он сказал, что проблесков нет, только интеллектуальное понимание. There is no teaching here. Здесь нет никакого учения, There's no philosophy никакой философии, because it leads us wrong path. потому что они ведут нас по неправильному пути. Nothing needs to be understood. Ничего понимать не нужно. When the shift to awakening is happening, Когда происходит переход к there, пробуждению, there is an understanding, yes, понимание есть, да, but it's not intellectual. но оно не интеллектуальное. It's beyond the intellect, Оно находится за пределами интеллекта, beyond all philosophy. за пределами всей философии. It is a seeing how it is. Это видение того, что есть. When we think about it, Когда мы думаем об этом, we are going astray. мы уходим в сторону. Better to discover what is really true in this moment. Лучше обнаружить, что является истиной в этот момент, Because in this moment you are totally enlightened. потому что в этот момент ты уже тотально просветлен. So what we do here is to discover that. То есть то, что мы здесь делаем, это о том, что обнаружить это, And not talk around it or about it. а не разговаривать вокруг этого и об этом. When I talk about enlightenment, Когда я говорю о просветлении, I'm talking about what enlightenment is misunderstood as. и я говорю о том, о неправильных пониманиях просветления. All these videos, we can see there's misunderstandings that is clarified. Все видео, которые у нас есть на Ютубе, это о том, что неправильно понимается по поводу Of просветления. course, we are using the intellect to do this. Конечно, для этого мы используем интеллект. But instead of saying what enlightenment is, we are saying what enlightenment is not. Но вместо того, чтобы говорить, что такое просветление, мы говорим о том, чем оно не является. And it's my experience that to philosophize about enlightenment, Advaita Vedanta or Zen or whatever it is, doesn't lead anywhere. По моему опыту, философствовать о том, что такое просветление, типа Адвайта Веданты или Дзен, это никуда не ведет. We have to leave the thinking Нам нужно оставить ум, because enlightenment is not a thought. потому что просветление не является мыслью. It's not an experience. Это не переживание, It's not a sensation. это не ощущение, It's not a feeling. это не чувство. It's something which cannot be described so easily. Это то, что не так-то просто описать. It's just a seeing how it really is. Это просто видение того, что есть на самом деле. In a shift, В переходе, you can be dramatic. в переходе, который может быть даже It can драматическим. happen suddenly without any warning signals before. Да, иногда он происходит внезапно, без предупреждения, Or it can happen gradually или он может произойти постепенно, to discover what is really true about our life. для того, чтобы обнаружить, что является истиной нашей жизни. And it's not so easy to talk about. Об этом не так просто говорить. And it's a risk that if we go in too much into the ideas about what it is, И есть риск, если мы если мы слишком много идем в мысли о том, что это такое, philosophically, философски. you mentioned the word non-duality here. Ты упомянул слово недуальность. Well,
Enlightenment is to see that life is non-dual. А просветление – это о том, чтобы увидеть, что жизнь недвойственна, As a living reality, как живая реальность, 24/7. круглосуточно. And to my experience, talking about it doesn't lead you there. И по моему опыту разговаривать об этом, оно туда не ведет, Because the thinking mind doesn't know anything about enlightenment. потому что думающий ум ничего не знает о просветлении. So we give it up to the truth instead. То есть вместо этого мы отдаем это истине, Who knows how it is? которая знает то, что есть, Who has been sitting there waiting? которая сидит и ждет. Oh, Pancho, he's still thinking about enlightenment. О, Панча по-прежнему думает только о просветлении. Ah, now he's still. А, вот сейчас он уже остановился. Now we don't think about non-duality and Advaita Vedanta anymore. Сейчас он перестал думать о недвойственности и Адвайта Веданте. Now I can show him what he really is. И вот сейчас я могу ему показать, чем он на самом деле является. That you are pure, blissful, loving being, immortal. Что он является бесконечным, любящим, блаженным бытием, бессмертным. And this is non-doing meditation. И вот эта медитация неделания Is a way to create that place that it can be seen. – это создание условий для того, чтобы это место было увидено. By using these three simple statements, there is an openness created by itself. При помощи того, что мы следуем этим трем простым инструкциям, открытость происходит сама, We're becoming available и мы становимся доступны to see what is here already, для того, чтобы увидеть, что есть уже здесь, which is beyond thinking. то, что за пределами ума. Is there anything you want? Yeah. Yeah. What practice do you recommend? Какую практику ты рекомендуешь? No practice. Никакой практики. What Pra- about the I am meditation? I am meditation. А что по поводу медитации «я есть»? Practice means Практика означает, that you are not there. что ты еще не You там, do something here и ты что-то делаешь здесь, to get something there. чтобы там что-то получить. It means a path, Это означает путь, some kind of project. некий проект. And who is the project manager? А кто здесь менеджер проекта? The thinking. Ум. Does the thinking know anything about the truth? Но знает ли что-то ум об истине? Why should we listen to that? Тогда зачем нам его слушать? You're not going from A to B. You're already in B as being. Ты не идешь из точки А в точку Б, ты уже в точке Б как бытие. We don't have any exercises here. Никаких упражнений у нас нет. Your non-doing meditation is not an exercise. Медитация и неделание – это не упражнение. It's about discovering the truth in the moment. Это о том, чтобы обнаружить истину в моменте. And it's not starting from the head. И это начинается не из головы. If it's starting from the head, it's just waste of time and money. A waste of time. И если эта медитация начинается из головы, это потеря времени. This non-doing meditation Это медитация, неделание. is coming from your longing to be free. Она идет из твоего внутреннего желания освободиться. The longing to know.
желание знать and to longing to live the truth 24/7 as a permanent state. и желание проживать истину круглосуточно, как постоянное состояние. It is a longing which is the real project manager, so to speak. Вот этот внутренний зов, он и является менеджером проекта, так сказать. And the longing is giving a signal. И он дает сигналы. No, now, Pancho, you have some minutes over. Сейчас, Панчо, у тебя есть несколько минут. You're sitting in this cafe outside in Mauritius, Ты сидишь, например, где-нибудь в кафе на улице на Маврикии looking at the ocean. и смотришь на океан. You can now use these 3 simple instructions И сейчас ты можешь делать эти 3 простые инструкции with open eyes. с открытыми глазами. Just allow the moment to be as it is, Просто позволить моменту быть таким, какой он есть. not interested in anything specific, Ничем конкретно не интересоваться. and doing absolutely nothing. Абсолютно ничего не делать. And there is an openness created by itself, И тогда сама создается открытость. and it is discovered what is here when we don't think. И обнаруживается, что есть здесь, когда мы не думаем. That is what we recommend here. Вот это вот мы здесь рекомендуем. Not an exercise, but coming from a longing, giving a signal. Now can be times to sit and just be. Не как упражнение, а как прислушивание к сигналу из внутреннего желания посидеть и просто побыть. But that is to discover the inside, this place inside is beautiful, blissful being. Это о том, чтобы внутри обнаружить это место любящего блаженного бытия, We shows itself more and more in this aspect for every meditation. которое показывает себя все более и больше в аспектах во время медитации. But then we come out from the meditation, the so to speak, grabbing it, the thoughts are grabbing attention. Но когда мы выходим из медитации, опять мысли захватывают внимание. So the second step is as important as the first one. Итак, второй этап также важен, как и первый. We have to ask the question. Нам надо задать себе вопрос. This beautiful, harmonious place that we find in meditation, Вот это прекрасное гармоничное место, которое мы нашли в медитации. why is it fading during activity? Почему оно исчезает во время активности? Why do I have to run back to the cave Почему надо потом обратно бежать в пещеру, to see the same place again? чтобы это место опять увидеть? Something is wrong here. Нет, что-то здесь не так. If I'm totally enlightened, Если я уже тотально просветлен, why is it fading during activity? почему это исчезает во время активности? And the reason is simple. И причина простая. Because we start to believe our negative thoughts about life. Потому что мы начинаем верить в негативные мысли о жизни, About enlightenment, о просветлении, about ourselves. о себе. Oh, I'm not worthy of being enlightened. О, я недостоин просветления. I have to fix my life. Мне надо исправить свою жизнь. This moment is not complete, it has to be improved. Этот момент несовершенен, его надо улучшить. The future doesn't look good. И будущее выглядит нехорошо. And I have to fix everything. I don't know where to start. Все надо исправить, и я даже не знаю, с чего начать. This idea of the responsible me in the story grabs attention again when we come out from meditation. Вот эта идея ответственного «я» внутри истории, она опять приходит, когда мы выходим из медитации. And it has been there since childhood. И это так было с детства. So strong program. Такая сильная программа. And we can't take it away. Мы не можем ее убрать, But we can take away the power of it. но мы можем убрать ее силу. And that is what we're doing in the part 2. И вот этим мы занимаемся во второй части.
by meeting in individual sessions and see what is your main negative belief about you, which hinders you from seeing that you're light. Встречаемся на индивидуальной сессии и обнаруживаем, какое лично у вас основное убеждение, которое скрывает от вас просветление. Because everyone is unique. Потому что каждый уникален. Everyone has their own belief system filled with negative thoughts. У каждого своя система убеждений, наполненная негативными мыслями. So it is our experience that it's best to work with individually. То есть, по нашему опыту, лучше поработать с этим индивидуально. This is what we do here. И это то, чем мы здесь занимаемся. We will see each other soon, right? Мы Yeah. скоро ведь увидимся, да? Yeah, we have booked a session. So we start from Мы there. уже назначили сессию, то есть начнем с этого. And in this session, by question of the beliefs, И на этих сессиях, когда мы ставим под сомнение свои убеждения, we will also give tools how to cope with things in daily activity. мы также даем инструменты, как справляться с мыслями в повседневной активности. Still not exercises, Это по-прежнему не является упражнением, but how to discover the truth in situations in daily life. но это о том, как обнаружить истину в ситуациях повседневной жизни To see what we have misunderstood и увидеть, что мы неправильно понимаем, when we are challenged, когда мы встречаемся с провокациями, when we have emotional upset, когда мы эмоционально расстраиваемся, tension in the body, появляется напряжение в теле and negative thoughts. и негативные мысли. So we will handle this on the individual level. Итак, мы работаем с этим на индивидуальном уровне. So the non-doing meditation, which is not an exercise, Итак, медитация неделания, которая не является упражнением, and the tools for questioning beliefs in daily activity, и инструменты для работы с убеждениями в повседневной that активности, will make you discover that you're already living as an enlightened being. вот это позволит вам обнаружить, что вы уже живете как просветленные существа. Does it sound good, Pancho? Это Good, звучит good, хорошо? good. Павел? Yeah, very good. Да, хорошо. Okay. Do we have any comments on this? Есть Yeah, комментарии? об этом? yeah. So we should live our life as if not wishing for things to be other than what they are. Итак, нам нужно проживать свою жизнь не в желаниях, а принимая то, что есть. Yeah, but unfortunately, we are protesting against what is happening all the time. Да, но, к сожалению, мы постоянно протестуем против того, что сейчас происходит. And that is something also we will have to look at. И вот на это нам тоже надо посмотреть. It's one thing to say that we should just see things as they are, То есть одна вещь — это сказать просто, что мы должны видеть вещи так, как есть. but most of us say they shouldn't be like this. Но большинство из нас все время говорят, так не должно быть, Protesting. протестуя. Too late. Но протестовать уже поздно, Because it's already what is. потому что уже есть то, что есть. So we have tools for this also. И для этого у нас тоже есть We will инструменты. work with it. И мы с этим поработаем. Okay, we'll see each other soon. Хорошо, Okay, скоро okay. увидимся. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Very good, Thank Pancho. you. Thank you for the question. Хорошо, спасибо большое. Очень хорошо, Панч. Спасибо за вопрос. Anyone else have any questions? У кого-нибудь еще есть вопросы? Cassie had said that we should press number 4 when in the call to God to have immediate enlightenment. Итак, мы нажали кнопку 4 для того, чтобы получить Which is сразу all, просветление. because it's a very good suggestion, of course. Конечно, это очень хорошее предложение, But the thing is, но суть в том, it has already been pressed. потому что она уже и так была все время нажата. We're already living in immediate enlightenment.
Мы уже живем в просветлении. You never left. Вы из него и не выходили. It's just illusion. Это было иллюзией. There's filter before, in front of it. Просто фильтр перед вами. This is what we're working with, as you know, most of you. Мы с этим и работаем. Мы уже работаем с этим большинство из вас. Instead of searching for something, Вместо того, чтобы искать что-то, we are removing the obstacle for not seeing it. мы убираем препятствия к тому, чтобы это увидеть. And in our experience, И по нашему опыту, the best way to do this is to go our courses, actually. самый лучший способ это сделать, это фактически на курс прийти. This is our experience after doing 7 courses now in a row. Вот такой у нас опыт после того, как сейчас сделали подряд 7 курсов. It's an immediate big jump to see what is, Это большой прыжок к тому, чтобы увидеть то, что есть. to see your enlightenment state, which is already here. Увидеть ваше просветленное состояние, которое уже здесь. Anything else for today? Что-нибудь еще на сегодня? We will see each other on Tuesday. Тогда увидимся во вторник. Tuesday and Wednesday. Вторник и среда. And that will be the 2 final before we have a course again here. Во вторник и среду будут 2 последние встречи, а потом будет перерыв во время курса. You're very welcome. Thank you very much for today. Спасибо большое, ждем вас.